Welcome everybody. I wish all the best. I hope that you are all in a good health. Again, I'd like to thank you for your effective interaction and participation in the discussion of the questions number 1, 2, 3, and 4. Likewise, your solution to the previous quiz questions number 1, 2, 3, and 4. Now let's start with the explanation of question number 5. Why is media translation regarded as an art of word translating and how to form it? لماذا تعتبر الترجمة الإعلامية فن ترجمة الكلمة وكيفية صياغتها؟ Media translators should have an artistic sense because when they translate news headlines, they are considered equal to the writers of the original text. This means that they have to produce an interesting text that can attract the attention of the reader, and in doing so, they can play with words in a very tricky way to attract the attention of the reader. يجب أن يكون لدى المترجمين الإعلاميين حس فني لأنهم عندما يترجمون العناوين الخبرية يصبحون متساوين مع كتاب النصوص الأصلية، وهذا يعني أنهم يجب عليهم إنتاج نص مثير للاهتمام يستطيع أن يجذب انتباه القارئ، وبذلك يمكنهم اللعب بالكلمات بطريقة مخادعة وصعبة للغاية لجذب انتباه القارئ. Loaded words are often used in news headlines. They are words that carry specific, strong implications. Verbs are often changed in news headlines. For example, the simple tense is used instead of the continuous or perfect tense, and the infinitive is used for the future. They carry an emotional load beyond the literal meaning. غالبا ما يتم استخدام الكلمات المحملة في العناوين الخبرية، وهي كلمات تحمل معنى قويا محددا، وغالبا ما يتم تغيير الأفعال في العناوين الخبرية. فعلى سبيل المثال يتم استخدام المضارع البسيط بدلا من المضارع المستمر أو التام، ويستخدم المصدر بدلا من المستقبل. وتحمل الكلمات في العناوين الخبرية حملا عاطفيا يتجاوز المعنى الحرفي. For example, Congress rolls out red carpet in Washington for jilted GCC. لا يجوز ترجمة العنوان الخبري أعلاه حرفيا هنا، لنقول أن الكونغرس يطرح السجادة الحمراء في واشنطن على دول مجلس التعاون الخليجي المهجورة، وهذا ما يسمى طبعا بالdenotative translation. بل علينا أن نذهب إلى ما وراء ما تحمله هذه الكلمات من معاني ونترجمه كالآتي: يولي الكونغرس في واشنطن اهتماما خاصا لضيوف دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطيعة، وهذا ما يسميه طبعا بالconnotative translation. وهناك مثال آخر أيضا: Saudi ISIS members killing their own relative. إذا جئنا إلى ترجمة هذا العنوان الخبري نرى أنه يترجم على أساس أن أعضاء داعش السعوديون يقتلون قريبهم، بمعنى أن داعش لم تكن مكترثة بمصائر من يتبعون إليها. What is stated above represents that in news headlines, each word has its role and impact on the reader. The words in news headlines
urge the reader to stimulate his or her analytical and investigating skills to deduce the meaning and comprehend the news text. ما ورد أعلى يمثل أنه في العناوين الخبرية كل كلمة لها دورها وتأثيرها على القارئ، وتحث الكلمات في العناوين الخبرية القارئ على محاكاة مهاراته التحليلية والاستقصائية لاستنتاج المعنى وفهم النص الإخباري. When translating a media text, media translators are going to have to deal with a lot of different styles to use a certain word, phrase, or a sentence. Words go through changes in their structure or meaning to be more suitable for a certain situation. Media translators can use buns or be ambiguous to draw the attention of the reader and make him or her more excited to read the whole article. It is just like art. The most important element is their audience and how they look toward their work. That is why media translation is regarded as an art of word translating and how to form it. Please ask if there is something unclear. Thank you and good luck.